Hi guys. Hi everybody. Today I am going to teach grammar for you. Grammar. இலக்கணம். இலக்கணம் நம்ம தமிழ்ல இலக்கணம் படிப்போம். இலக்கணம் எதுக்காக படிக்கும்? ஒரு வாக்கியத்தை முழுமையா இலக்கண பிழை இல்லாம எழுதணும் ஒரு வாக்கியத்தை. அப்பதான் அந்த வாக்கியத்துக்கு முழுமையா அர்த்தம் கொடுக்கும். அதுக்காக தான் நம்ம இலக்கணம் படிக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் இங்கிலீஷ்லயும் we are studying grammar. Without grammatical mistakes, when you are going to write one sentence means you can get full meaning of the sentence. நீங்க grammatical mistakes இல்லாம எழுதுனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சென்டென்ஸுக்கு முழுமையா அர்த்தம் கிடைக்கும். When you are going to start write one paragraph or essay or letter, you should write without grammatical mistakes. Without grammatical mistakes, when you are going to write one letter means it will give the correct meaning and full meaning of the sentence. So grammar is more important in the lesson. When you are going to study grammar, give more importance to the grammar. When you are going to study grammar means you should give more importance. So today only I am going to touch first I take the lesson for you to teach grammar for you. Okay, shall we start the lesson? நம்ம அந்த பாடத்துக்குள்ள இன்னைக்கு போகலாம். Today we are going to see the sentence. In the sentence, what are you going to see means what is sentence and types of sentences. What is sentences? What is sentence? சென்டென்ஸ்னா என்ன அப்படின்னா வாக்கியம். நம்ம நிறைய வார்த்தைகளை கொண்டு ஒரு வாக்கியத்தை உருவாக்குவோம். ஸ்கூல்லலாம் நம்ம படிச்சிருப்போம். சின்ன சின்ன தமிழில் ஒரு வேர்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. இந்த வேர்டை வச்சு நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும். இங்கிலீஷ்லையும் சரி தமிழ்லையும் சரி நிறைய வேர்ட்ஸ் அது. You have to use the word and frame a sentence. So what is sentence means? A group of words which makes a complete sense is called a sentence. A group of words which makes a complete sense is called a sentence. ஒரு group of words, நிறைய வேர்ட்ஸ். நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், நிறைய வேர்ட்ஸ் கிடக்குது. ஃப்ளவர் இஸ், கேர்ள் ஏ, மாலா அப்படின்னு நிறைய வேர்ட்ஸ் கிடக்குது. இந்த வேர்ட்ஸை வச்சு நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணணும். எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது? மாலா is a clever girl. When you start writing a sentence starts with capital letter and ends with full stop. This way you have to frame your sentence. Next we are going to see about the types of sentences. What are the types of sentences? First one, declarative, interrogative, imperative, optative and exclamatory. தமிழில் நம்ம படிச்சிருப்போம். வினா வாக்கியம், செய்தி வாக்கியம், கட்டளை வாக்கியம், முயற்சி வாக்கியம், ஆச்சரிய வாக்கியம், இதெல்லாம் தான் வாக்கியத்தின் வகைகள். அதே மாதிரி டைப்ஸ் ஆஃப் சென்டென்சஸ் ஹியர் we are going to study now. First we are going to study declarative sentences. What is meant by declarative sentences? Declarative sentenceனா என்ன அப்படின்னா செய்தி வாக்கியம். ஒரு வாக்கியத்தை செய்தியா நம்ம சொல்றது தான் செய்தி வாக்கியம். Simply make a statement or express an opinion. சிம்பிளா ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னா, the child is going to school, he is going to the church. These are simply make a sentence. Then you are going to use the positive or negative statement. He goes to temple. Positive sentence. For example,
declarative sentence or positive sentence, he is a good boy. In the negative sentence statement you are telling, he is not a good boy. Then the universal truth, then proverb. These are all come under the declarative sentence. Declarative sentence always ends with full stop. Declarative sentence always ends with full stop. For example, rises, the sun rises, the sun rises in the sun rises in the east. That is, the sentence is a universal truth. The sun rises in the east. That is the universal truth. Here also the declarative sentence always ends with full stop. The next one is interrogative sentence. The next one is interrogative sentences. Interrogative sentences means what? Asking a question. In the classroom, the teacher asks questions to the students ask questions, ask the question to the teacher. They are interrogative. Interrogative is going on in the classroom or in a group of people. You are sitting in the group of people. At the time you are asking questions and telling the answer. That time you are interrogative with your friends or relatives, or in this class time. You are using the interrogative sentence. What are the interrogative sentence means? வினா வாக்கியம். நிறைய வினாக்கள் நம்ம தொடுத்து கொஸ்டின் கேட்கறது. Ask a question. How you are going to ask a question? Using the WH question or SR question or auxiliary verb question. WH question, what's your name? Who are you? Then how old are you? Then SR type question is, do you have a chocolate? Did you go to school? This way you can ask question. Then be form works. Are you going to school? Had your breakfast? Using the auxiliary verbs and frame a question. The question interrogative sentences ends with a question mark. Interrogative sentence ends with a question mark. For example, for WH question, it ends with question mark. Then SR type question. SR type question, and then auxiliary form question. SR type question. Do you have a chocolate? Do you have a chocolate? Then be form words. Had your breakfast? This way you can ask question. So interrogative sentences, you are asking a question and it ends with a question mark. The next we are going to see about the imperative sentences. Imperative sentences means what is the கட்டளை வாக்கியம். கட்டளை எங்கெல்லாம் ஆடுவோம்? ஆஃபீஸில், இல்லைனா கமாண்டர் இஸ் கிவிங் இன் கமாண்ட். This way, the school, the teacher gives the order or command something. It expresses an instruction, order, request, and command. The imperative sentences express an instruction, order, request, and command. It ends with a full stop or an exclamation mark. Generally, a sentence means you can keep full stop. It's a forcefully or telling means, that is, you can keep exclamation mark. Okay, here are some examples for it. Then you are telling in the request, please open the door. Please open the door. Please close the door. You are telling like this. Then in the classroom, the teacher tells to the students, keep quiet, shut up. This way, rub the board. This way you are telling.
The next one is exclamatory sentences. Exclamatory sentences means it expresses a strong feelings or emotion. ஆச்சரியமா நம்ம ஒரு விஷயங்களை சொல்றது தான் exclamatory sentence. Exclamatory sentences always ends with an exclamation mark. Wow, what a wonderful place it is. Hooray, we won the match. இப்படி நம்ம ஆச்சரியமா சொல்ற விஷயங்களை தான் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஆச்சரிய வாக்கியம், exclamatory sentences. You're telling me like that. Then you have to, for example, is it the exclamatory sentence always ends with an exclamation mark. The next we are going to see about the optative sentences. Optative sentenceனா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, ஒருத்தங்களுக்கு நம்ம விருப்பமா வாழ்த்து சொல்றது, அவங்க செயல்படுறது, அவங்க எங்கேயாவது போனா அவங்களுக்கு ஹாப்பியா விஷ் பண்றது, அதுதான். Optative sentence always starts with may or wish. The sentence starts with may or wish. For example, wish you a happy married life, wish you a happy journey, may God bless all. This way it's come under the optative sentences. For example, wish you a happy journey. Wish you happy journey. So these are the types of sentences. Okay guys, you can understand all things. The next video I can put exercises for you. Thank you students.